سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. ببخشید که دیر به دیر میام، یه خورده سرم شلوغه ولی سعی میکنم و امیدوارم که زود به زود بتونم ویدیو بگیرم. بریم سراغ درس 21 about prices. Asking about prices and giving prices. Price یعنی قیمت. میخوام بپرسین این چنده، اون چنده یا قیمت بگید به یه نفری. بریم ببینیم چطوری باید این کار رو انجام بدیم. So, 21. How much is coffee? کافی قیمتش چنده؟ Part 1 as usual vocabulary. Is your hometown expensive? Is your hometown expensive? Expensive is opposite of cheap. Expensive means you need a lot of money. Cheap means you need a little money. Expensive opposite of cheap. Expensive گرون، cheap ارزون. Is your hometown expensive? Hometown is a place where you live. جایی که زندگی میکنید میشه hometown. میگه آیا محل زندگی شما گرونه؟ منظوره که خدمات و اینجور چیزا گرون هست. Write the prices for things in your hometown. Write the prices. قیمتاشو بنویسید. Like how much is a haircut? How much is a taxi ride across town? How much یعنی چقدر، چند تومنه، چند ریاله، چند دلاره، اوکی؟ قیمتش چقدر؟ A haircut یعنی کوتاهی مو. A taxi ride across town یعنی یه کورس تاکسی اطراف شهر. Museum admission fee. Museum admission fee means the admission of entrance to the museum. هزینه ورودی به موزه. Admission entrance یعنی ورودی. Entrance. And a cup of coffee, a movie ticket, بلیت سینما, bus fare, کرایه اتوبوس, fare میشه کرایه, bus fare. So you can write the price. قیمتشو میتونید بنویسید. و جمله‌ای که میتونید بگید اینجوری: A haircut is $30. In my hometown a bus fare is $2. Okay? دقت کنید برای haircut A آورده, a haircut, a taxi ride, a movie ticket, بقیه a cup of coffee, museum admission fee و bus fare A ندارن چون اسامی غیر قابل شمارش هستن و برای همه اینا باید is بیارید. A haircut is $20. Museum admission fee is like this, $10. Okay? Now here, conversation. Look at the picture. What do you see in the picture? Yeah, you can see a man is talking to a receptionist, پذیرش, and he's in a trip maybe, سفره, and he wants to maybe reserve something, I don't know. And here is a hostel, Santa Monica Hostel. Hostel is a place where young people can stay for free or cheaply, okay? یه جای ارزون قیمت برای خوابیدن یا موندن، مثل خوابگاه دانشجویی که طبقه 2 طبقه داره و اینا، تخته 2 طبقه داره. یه جای ارزون برای موندن، گاهی وقتا هم رایگانه. Okay? Hostel. So the man is in a hostel and maybe he wants a room. So the question: how much is coffee in a convenience store? A convenience store is a store which is open all the day, okay, during the day, 24 hours. It is open for 24 hours a day. Convenience store, سوپرهای شبانه روزی رو میگن, okay, for 24 hours. Convenience store. باید بگید how much is coffee in a convenience store and is coffee in a coffee shop cheap? Listen and answer the questions. Let's start. Session A. Listen. How much is coffee in a convenience store? Is coffee in a coffee shop cheap? Excuse me, how much does bus fare cost in this town? It costs $1.50. That's reasonable. How much does a cup of coffee cost? It depends. It's $1 in a convenience store, but it can be $6 in a nice coffee shop. $6 for coffee? That's expensive.
And how much are movie tickets? They cost about $13. Things are expensive in your town. Okay, let's go back here. So, شما باید با یه بار گوش دادن بتونید به این سوالا جواب بدید. اگه احساس میکنید که گوش دادنتون یا لیسنینگتون قوی نیست، لطفاً فایل‌های صوتی بیشتری گوش کنید. میتونید فایل‌های صوتی همین کتاب رو هر روزه روشن کنید و توی ماشینتون تو مسیری که دارین میرین تو راه گوش کنید تا گوشتون آشنا بشه، یا بنویسید تو گوشیتون، تو اتوبوس، یه جایی که احساس میکنید تایم مورد است ازش استفاده کنید، تو گوشتون بذارید و گوش کنید به اینا. So, excuse me, how much does bus fare cost in this town? How much does bus fare cost in this town? میگه تو این شهر هزینه یا کرایه اتوبوس چقدره؟ چطوری گفته با این ساختار؟ How much plus do or does plus a noun یه اسمی، حالا مفرد یا جمع، plus cost. اینجوری میتونید قیمت بپرسید. این یه روششه. How much do does noun cost? How much does bus fare cost? How much do حالا یه اسم جمع مثلا How much do these pencils cost? Okay? اسمتون مفرد باشه، یه دونه باشه does، جمع باشه do. How much does it cost? How much does this cell phone cost? It costs $1.50. It costs $1.50 یعنی $1.50. وقتی بعد از دلار یه عدد دیگه میارن اون سنت رو نشون میده. $1.50. معمولا سنت رو نمیگن. It costs جواب این سوال یا ایته. It اگر اسمتون مفرد باشه یا they plus cost و اس داره. اگر اسمتون مفرد باشه باید براش اس بذارید، بعدش هم اون پرایس رو میگید price. It costs $20. They cost $500 for example. Okay? چه قیمتی گفتم. So, and he says that's reasonable. That's reasonable means it's okay. قیمتش خوبه. Okay? وقتی راجع به قیمت حرف میزنید و میگین that's reasonable, it means it's cheap enough. خوبه. حالا نه خیلی گرون نه خیلی ارزون. It's reasonable. مناسبه. How much does a cup of coffee cost? It depends. میگه بستگی داره. It depends. It's $1 in a convenience store, but it can be $6 in a nice coffee shop. میگه توی سوپر شبانه روزی $1، اما توی کافی شاپ خوب میتونه $6 هم باشه. It can be $6. میتونه $6 باشه. $6 for coffee? That's expensive. And how much are movie tickets? اینجا دوباره از how much استفاده کرده ولی با are. یه روش دیگه واسه گفتن قیمت اینه. How much به جای که بگی does it cost یا do they cost, how much plus is یا are plus noun. تمام. How much is this cell phone? How much are these cars? جوابشم مثل همون it یا they plus is or are plus the price. این ساختار رو برای خود توی یه جا یادداشت کنید، خیلی به دردتون میخوره. okay? بعد میگه how much are movie tickets؟ قیمت بلیط های سینما چطوره؟ They cost about $13. They cost about $13. وقتی راجع به قیمت میخوام حدودی بگین about رو استفاده کنید. It costs about $5. It is about $6. About یعنی حدودا. میگه things are expensive in your town. چیزا خیلی گرونه تو شهر شما. Okay? Thank you. Now practice the conversation. Listen, write the changes you hear above the bold words. این کلمه بولد میبینید مشکی پررنگه. ببینید به جای اینا چی میگه. گوش کنید. برای تمرین بیشتر این مکالمه رو برگردید خودتون دوباره تکرار کنید. پاز بزنید بعد از هر جمله و تکرار کنید برای تاثیر بیشتر. So let's listen and write the changes. Go on. Lesson 21.
How much is coffee? Page 52. Conversation. A. Listen. How much is coffee in a convenience store? Is coffee in a coffee shop cheap? Excuse me, how much does bus fare cost in this town? It costs $1.50. That's reasonable. How much does a cup of coffee cost? I'm sorry. It depends. It's $1 in a convenience store. This was the same. I should play the other track. I'm so sorry. Here's the one. Page 52. Conversation. C. Listen. Write the changes you hear above the bold words. Practice the new conversation. Excuse me, how much does bus fare cost in this town? It costs $1.50. That seems fair. How much does a cup of coffee cost? It depends. It's $1 in a convenience store, but it costs around $6 in a nice coffee shop. $6 for coffee? That's expensive. And how much are movie tickets? They're about $13. Things are expensive in your town. Okay, thank you. So, that's reasonable. گفت that seems fair. منصفانه به نظر میرسه. Fair یعنی منصفانه. That seems fair. It can be رو گفت it costs around. And they cost رو گفت they are. از اون روش دیگه استفاده کرد. 2 تا جمله بهتون گفتم دیگه، مثل قیمت گفتن و قیمت دادن. Now, language booster. چطوری قیمت بپرسیم؟ اینجا به 3 روش گفته. 2 تاشو که الان گفتیم بهتون، یه روش دیگه هم هست، استفاده از what. So, how much is a cup of coffee? How much plus is and are and a noun. How much does a cup of coffee cost? یا هم با does و cost یا do و cost استفاده کن. سومین مورد what's the price of جا خالی. what اینجوریه. سومین ساختار اینه. what plus is or are بستگی به اسمتون داره. what's the price یا price. oh my god چی شد؟ پاکش کردم. sorry. what اگه یه دونه وسیله باشه میگید what is the price. oh my god این دستم میخوره به این پاک میکنه. sorry for that. این بدم این ورم. what is the price of مثلا فلان. اگر چند تا چیز داشته باشیم میگید what are the prices. okay? معمولا زیاد استفاده نمیشه what are the prices. معمولا از how much استفاده میکنن یا how much does it cost یا how much is it. what's the price of هم درسته. حالا what's the price of what are the prices of these things. and what does a cup of coffee cost. به جای how much does a cup of coffee شما از what هم میتونید استفاده کنید. اشتباه نیست. what does a cup of coffee cost یا how much does a cup of coffee cost. این پایینی هم برای اسامی جمع آورده. ببینید what's the price of جمعش رو نیاورده، برای همون میگم که خیلی مصطلح نیست. پس how much are movie tickets. how much are یا how much do the tickets cost. اینجا میتونید برای اسمای مفرد فقط بگید it's دیگه تکرار نکنید. a cup of coffee is $6. no, it's $6. okay? یا اینجا بگید it costs $6. costs. اونجا رو باید بگید it is. اینجا رو باید بگید it costs. اینجا هم همینطور. اینجا بگید they are. نگاه نکنید من با حرف کوچیک می نویسم ها. اینا دیگه خودتون میدونید. they are یا they cost. they cost. okay? ازتون میپرسم مثلا how much is this cell phone. چون با is پرسیدم how much is this شما با همون is میدونید. it is مثلا $100. یا میگم که how much are
اینجا 2 ماوس. How much are these mice? Computer mice. You say they are فلان. اگه گفتم how much do they cost? How much do they cost? You say they cost $500. Okay? Like this. So, گفته سوال بپرسید، جواب بدید در مورد a meal at a fast food restaurant, a newspaper and a bottle of water. I say, how much does a bottle of water cost in your country? Yes, it costs like 400 tomans. 4,000. Yeah, 400 tomans, like that. حالا قسمت پرونانسیشن یه قسمت خیلی مهمه در مورد تلفظ اعداد. ببینید این 2 عدد رو بخونید، این و این چه فرق با هم دارن؟ Yes, you say for 10, 40. For 10, 40. تو for 10 صداتون و استرس کلمه آخر کلمه است. For 10. ولی تو 40 اول کلمه رو قوی میگید 40. Okay? Now let's listen together. گوش کنیم با هم. Page 53. Pronunciation. A. Listen and practice. Notice the difference in stress in these numbers. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Okay, thank you. خب پس فهمیدید که داستان از این قراره. تلفظا رو دقت کنید. اوکی؟ گفته listen, circle the correct prices. قیمت ها رو میخونه، دور اون پرایس و قیمتی که میگه خط بکشه ببینید کدومو میگه. اوکی؟ Let's go. Page 53. Pronunciation. B. Listen. Circle the correct prices. 1. Excuse me, how much are these? They're $1.70. 17 or 70? 70. 2. How much does this cost? $40.50. 3. How much is this? Let's see. With tax, it's $16.17. 4. How much do these cost? $19.90. Yes, and these are the correct answers. Thank you for joining me here. Goodbye, take care.